الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف السادس العلمي متميزين، محاضرتنا هذا اليوم تكملة أمثلة الجذور التربيعية للأعداد المركبة. We have square roots for complex numbers, and today we have example 15. Find square roots for negative 25, negative 17, negative I, 8I. We see that the first two numbers are real numbers, but they are negative. So when we take the square root for negative real number, we have a problem, and that means we get complex numbers. نلاحظ انه اول عددين هما عددين حقيقيين يريدني اجد الجذور التربيعيه لها، لكن هذول الاعداد الحقيقيه السالبه معناته من راح اخذ الجذور التربيعيه راح تصير عندي مشكله اللي هي بالتالي راح تؤدي لي انه احصل على اعداد مركبه. And these two numbers are already imaginary numbers. هذول اصلا هم اعداد تخيليه، يعني لان هنا نلاحظ الوحده التخيليه. That means they are complex numbers, and we will take the square or find the square root for these two numbers. First, we have the number negative 25, and we want to take the square root for this number. That's mean I want to find the square root for negative 25. That's mean I can write this number as square root for 25 multiply square root for negative 1. And that's mean we will take the square root for 25 is positive negative 5. Square root for negative 1 is I. This is the two roots for the, these are the two square roots for the number negative 25. Section B, we have the number negative 17. That means we want to find the square root for the number negative 17. That means I can write it as square root for 17 multiply square root of negative 1. لما عندي جذر اريد اخذ الجذر التربيعي للسالب 17 اقدر اكتبه بالشكل التالي: الجذر التربيعي لل 17 وفصلت السالب 1 تحت الجذر التربيعي وحده حتى احوله الى صيغه الاي. That means the square root for 17 is still square root for 17, but square root for negative 1 is I. That means we get two complex roots. حصلنا على جذرين لكن مركبين. ليش؟ لأنه we see that the imaginary part is here. لأنه أكو جزء تخيلي. that means إنه هذول أعداد مركبة الجذور. Now section C. We see here we have negative I. That means we have a complex number. Its real part is 0. هذا معناته انه هذا عدد مركب، الجزء الحقيقي له هو 0 والجزء التخيلي هو سالب 1 لانه موجود عندي negative. Now we want to find the square root for this complex number. First, we learned that we should assume that the square root for this complex number equal x plus yi. Assume the square root for this complex number negative I equal x plus yi. فرضنا الجذر التربيعي لهذا العدد المركب يساوي لي x زائدا yi، وهذه القاعدة العامة اللي راح نمشي عليها كل ما نحاول نجد الجذر التربيعي لعدد مركب. Now we will square both sides. So we get negative I equal, we have a law. عندي فد قاعدة راح امشي عليها اللي هي x squared minus y squared plus 2xyi. علمنا هذا الناتج لما هذا المقدار راح ارفعه للتربيع راح يصير عندي perfect square، ولما افتحه راح يكون عندي هذا الناتج، واحنا هذه راح نمشي عليها كقاعده. لما اربع
الطرف الأيمن الإكس زائد واي آي راح ينطيني هذا المقدار x squared minus y squared plus 2xy I. Now we have two complex numbers equal complex numbers. عندي عددين مركبين متساويين. That's mean the real part equal the real part and the imaginary part equal the imaginary part. So we get the two equations. First, x squared minus y squared equal 0. This is the first equation. The second equation, the imaginary part 2xy equal ايش قد هنا الجزء التخيلي الإشارة السالبة ما أنساها negative 1. فقط اخذ الجزء التخيلي يعني فقط اخذ المعامل، وهنا أنا ايضا اخذنا فقط المعامل 2xy. الاي اللي هو الوحده التخيليه ما ننزلها، هذه هي الوحده التخيليه، لكن احنا ناخذ المعامل مالته الجزء التخيلي. Now this is the second equation. So we have two equations with two variables x and y, and we want to get the values of x and y. عندي معادلتين بمتغيرين x و y، واريد احصل على قيم x و y حتى اقدر كانما حصلت على الجذر التربيعي للعدد المركب اللي منطيني اياه بالسؤال. Now from 2 I can get the value of y denoted by x. Y equal from 2 y equal negative 1 divided on 2x. Negative 1 divided on 2x. I can call this 3. We will substitute the value of y in equation 1. Substitute in 1. So we get x squared minus y squared, that's mean negative 1 on 2x all squared equal 0. I can simplify the left side. Negative 1 squared 1, 2 squared 4, x squared equal 0. Here I have a fraction. I want to get an integer term. That means I will multiply with 4x squared. I will multiply with 4x squared. So we get x squared multiply 4x squared equal 4x power 4. عند الضرب تجمع الأسس 2 زائد 2 يعطيني 4. Minus 1 on 4x squared. When we multiply it with 4x squared we get 1 equal 0. So we get this equation. Now I can factor as difference between two squares. نقدر نحلل هذا المقدار كفرق بين مربعين، هذا مربع وهذا مربع. So we get 4x power 4 comes from 2x squared to x squared. 1 its square root is 1 and it's we get 1 multiply 1. So we put minus and plus. راح نخلي مرة ناقص ومرة زائد. هذا تحليل فرق بين مربعين. Either 2x squared minus 1 equal 0. That's mean 2x squared equal 1. I will divide it the both sides by 2. And I will get x squared equal 1 divided on 2. But I want the value of x, not the value of x squared. So we take the square root for both sides. For both sides. راح اخذ الجذر التربيعي للطرفين, and that's mean we get x equal positive negative 1 on square root of 2. The or
the second brackets we have 2x squared plus 1 equals 0. That's mean 2x squared equal negative 1. When we take the square root for the negative number, that's mean it doesn't belongs to r. ما ينتمي إلى r. That's mean we will هذا المقدار لا ينتمي إلى r. يعني راح تطلع لي قيمة x لا تنتمي إلى r لأنه سالب 1 راح يصير تحت الجذر التربيعي. And that's mean we will ignore this value. So these are the two values for x. So we will substitute the values of x in 3. Substitute values قيم x in 3 to get the values of y. المعادلة 3 شو تقول؟ y تساوي راح نقولها هنا لكم سالب 1 على 2x. هاي المعادلة رقم 3 سميناها في الأخير. Here we will substitute values of x. راح أعوض عن قيم x اللي هي سالب وموجب 1 على جذر 2. That's mean y equal negative 1 on 2 multiply positive negative 1 on square root of 2 and it's equal ويساوي. عندي شوية تبسيطات. هنا عندنا negative 1. Here 2 equal احنا نعرف انه الاثنين معناتها جذر 2 في جذر 2. We can simplify one of them. راح اختصر وحدة من عندهم ويا المقام. ايش راح يبقى عندي؟ جذر 2 وحدة تنضرب في سالب موجب 1. نسوي نقدر على صفحة إذا تحس إنه هذا العدد قد يغلطكم. 2 مضروبة في سالب موجب 1 على جذر 2. عزلت هنا بس حتى أطلع الناتج. الاثنين معناتها جذر 2 في جذر 2 كل هذا مضروب في 1 سالب موجب 1 على جذر 2. واحد من عندهم راح اختصره ويا المقام. شوفوا شنو بقى عندي؟ جذر 2 في سالب موجب 1 معناته ويساوي سالب موجب جذر 2. تمام؟ And that's mean we have in the denominator positive negative square root for 2 and it's equal. من عندي سالب على سالب موجب بالتأكيد راح يطلع لي ناتج سالب أو موجب. يعني السالب على السالب راح يطلع موجب، سالب على الموجب راح يطلع سالب. إذا مباشرة سالب أو موجب تقسيم أو مضروب في سالب وموجب معناته أيضا راح ناخذ الاحتماليتين، راح يطلع لي لو سالب لو موجب. 1 on square root of 2. These are the two values of y. هنا هذول قيم x وهذه قيم y اللي هي راح نرجع للفرضية مالتنا حتى نعرف قيمة الجذر. احنا ايش قلنا؟ قلنا فرضنا انه الجذر التربيعي، فرضنا انه الجذر التربيعي للسالب i اللي معطيناه بالسؤال يساوي x بلس y i. راح اعوض عن قيم x و y. اما راح اخذ اول مرة الجذر التربيعي للنيجاتيف i يساوي راح اخذ اول قيمة للاكس راح اخذ القيمة الموجبة 1 على جذر 2 بلس الواي لمن الاكس موجب الواي راح تكون هذه قيم واي سالب موجب جذر 2. الواي ايضا هنا لمن الاكس موجبه راح نعوضها هنا لمن اخذ القيمه الموجبه راح يصير سالب على موجب. ايش راح يصير عندي؟ قيمه واي راح تكون سالبه. اذا هنا راح يكون ناقص 1 على جذر 2 اي. اور الجذر التربيعي للنيجاتيف اي ايكوال لمن الاكس راح ناخذ قيمه الاكس السالبه اللي هي نيجاتيف 1 on square root of 2. قيمه واي الواي بها سالب 1 على، اذا اخذت الاكس سالب على السالب راح يصير عندي موجب، سالب على السالب راح يصير عندي موجب. That's mean positive 1 on square root of 2i. These are
the 2 square roots for the complex number negative I. حصلنا على جذرين تربيعيين للعدد المركب سالب I. هذا الجذر الأول وهذا الجذر الثاني، وأيضا أقدر أكتبه أعطي رمز بما أنه طلع عندي عدد مركب أقدر أكتبه برمز، بس أنا كتبت الجذر حتى تعرفون هذا ليش يمثل لي الجذر. أقدر هذا كتبه C1 and C2 are the two roots. are the two roots هما الجذران are the two roots for للعدد المركب negative I.